Welcome everybody to Ryan Knight Plays Yakuza 0. I'm not gonna lie, that intro gave me chills. This is my first time playing any of the Yakuza games. It's a series I've heard about, but it seems like more of, one of those games with a cult following. Nothing wrong with that. Some of the best games tend to be that way. The problem I face is it's just such a large series. I wasn't ever sure if I'd have time to invest into it. But now that, I'm creating YouTube videos, figured it's the perfect time to play. As far as where to start, I'd heard some people tell me, start with the original Yakuza games back on the old consoles and all that. Some people told me start with Yakuza Kiwami. And it seems the general consensus is to start with Yakuza 0. Especially with the release of the Kiwami games. There's some, I don't want to say Easter eggs, but like little shout outs back to Yakuza 0. So I think Yakuza 0 is a good starting point. It did say that they recommend to use a gamepad. I don't really have anything set up to do that. Maybe I could study how if the keyboard and mouse becomes too much of an issue. But I think we'll be fine. So without any further ado, let's go ahead and get into it. Well, it says easy is recommended for players who are new to action games or the Yakuza series. I am new to the Yakuza series, but I always prefer to play games that are a bit harder. So we'll start on hard. Recommend for players who are skilled at action games. I wouldn't say I'm skilled, but I do prefer a challenge.この街で喧嘩売るならちゃんと相手を選べ。大金持ち歩いてるときは特にな。ちゃん、まだいいじゃん。こんな時間さすびら切ったってタクシー捕まんないんだから。やだもう。いいから宅代出してよ。あ、じゃあさ、プラザのスイートでも取るよ。だから俺と朝までね。なんだてめえ、言ってんだよ。
おいちょっと待てよこら。おいてめえ、ぶつかっといて何しかとこいてんだよ。ちゃんと謝れっつんだよ。土下座しろ土下座。おいよしよよせ。あいやそのどうもすみませんでした。よう、頼んでおいた仕事どう？終わりました。ちょっと封筒が。このままでいいっすか？そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はいこれ約束の1割。ご苦労さん。どうも。でこれは俺からの気持ちね。いやそれは取販が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。はっ、取っとき。ありがとうございます。しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな。30万ポッチ捨てんのは簡単だが回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえなあ。ええ、まあ俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる。今の世の中金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけど、そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれで。なあ、うちに来ねえか兄ちゃん。君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。いい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない、金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど、一度極道になったもんは時間を巻き戻せない。それが答えか。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。さあな、俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ金貸しが偉そうに。めんどくせ。
Oh, that music's just so good. Whew. Chapter 1, Bound by Oath. This is where Nishiki said he'd meet me. Guess I beat him here. 724106. Huh. That's code for what you up to. I'm waiting for your slow ass to show up. May as well have a look around and see if I can find him. Fine, Nishiki-yama. Alright, just a few impressions. Kiryu is super intimidating, especially when you have the blood on him. Nishiki's still not here. That guy. Guess I need to go look for him. In addition to that, I tried looking in the settings to see if I could change it to English. Unfortunately, I couldn't. The best I could do is subtitles. And he doesn't like me standing here for too long. So yes, I do apologize for those of you who just like to listen, but I think it'll sound great, so let's go ahead and take control. Got a little pager symbol to the left. Pager. One unread message. 724016. Code from Nishiki. What you up to? Alright. Gonna have to learn the controls. But that's probably just because I'm fairly new to PC gaming. Running shakedowns on our turf? Somebody needs to set them straight before they try anything really stupid. So yeah, I'll try to read it when there's no Japanese voice acting. So I might miss a few. Yakuza じゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。お前らこの町に来んのは初めてか。だったらなんだよ。ここらはうちの組の島なんだな。カムロ町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえ。なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ。Street hooligans. So press left click repeatedly to perform a rush combo. This is the most basic method of attack in battle. Tap rapidly to get up. Press right click during a left click combo to perform a finishing blow that knocks the enemy down. The knockdown effect varies depending on the number of times left click was pressed, so try it in a few ways. Alright. Whoops. The health gauge. The yellow gauge on the top left indicates your health. The game will end if the yellow part is fully depleted.
so keep an eye on your health at all times. If the gauge flashes red, it means you're in a very bad shape and should replenish your health immediately. Health recovery methods: use a recovery item or eat something at meadery. Press Q near an enemy to grab them. An enemy is guarding to block your attacks. Grab them and then attack to deal damage. I don't know why I have such an issue getting to the Q button. Your training is now complete. It's time to wipe the smirks off your opponent's faces. If you get hit, you can strike back right away using left click, right click, or Q. This is called a resolute counter. You can gain money by knocking down or defeating enemies. Depending on how you do it, you might get a bonus too. So try a range of different moves. Alright. Okay, it's hard to grab when you're not facing the right way. Alright, passed my first battle. おお、相変わらず容赦ねえな。錦、おめえいつまで経っても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ。逆だ。おめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか。暇つぶしに喧嘩っておとなしくヘルスにでも行けっての。ガキじゃあるめえし。興味ね相変わらず硬いね。まあいいや、とりあえず飲みに行こうぜ。久々にオールで付き合えよな。ありがとうございました。はいや、この度はどうも。お日柄もよく。行くぞ錦。しかしよ、お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立てももう済ませたんだろ。まあな。これで風間のおやっさんも少し安心するか。さあな。あいにく俺の取り柄は喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ。こんなバカみたいな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。風間のおやっさんが無所から出てくるのは年明けてからだ。それまでに俺も少しは器用になったくさ。へえ。ならまずそのみすぼらしいなりから変えてみな。お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちった変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭。堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行きゃそれでも通用するがな。極道商売にある程度見栄が必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見栄のためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。見栄張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。
人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組の大門を見て素直に言うことを聞く。ヤクザは見え張ってなんぼだぜ。そんななんかそんなもんさ。仇の癖してアコギな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ。この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ。奴らにとっちゃ外見が全て。分かった、もういい。それより飲みに行くんじゃなかったのか。おうおう、そうだったな。よし、たまにはピンク通りにでも行くか。あの辺りにいい店があるんだ。行くぞ。おい、気をつけろよ。I ran a little past him. I could just hit the F to follow button. よかったじゃん。そこは適当に合わせててさ。社長さんちょっと一緒にホテル行きましょう。おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだよ。今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃん。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。Yeah, it's certainly slow, but at least it's kind of showing me a little bit of everything around here. おい、お前ふざけんなよ。どうやってあれだけのお嬢様を殺したんだよ。オープンカーでビデオドライブ。それ取れねえだろよ。場所を間違えた。What is this? A fight? Looks like it. Come on, you're in the way. Well, that's your problem, bro. You got a problem? We're in the middle of some important business. Hey, old man, quit talking to them. We're not done here. Yep. Who's an old man, you snot-nosed little punk? Who's a snot? Whatever you said. Yeah, oof. Oh, now you've done it. Yeah, come on, Grandpa. Take your best shot. Screw it. They're completely wasted. It's not worth the trouble. Let's take a different road. No need. I've got a faster way to fix this. Oh? Yeah, I just need to sober them up a bit with my fists. I take it Kiryu likes to fight. Again? I can't tell if you're a sadist or a charity worker. What are you blabbing about? Stay out of this. Yeah, butt out, you. Butts. Watch the heat gauge. The 3 blue glowing bars on the top left are called the heat gauge. The heat gauge starts at first bar,
and as your attacks hit enemies, the gauge fills up, shifting to the second, then third bar. At each level, your speed increases. Some moves require a certain level of heat, so once you're used to fighting, keep an eye on your heat level. Once the heat gauge shifts to the second or third bar, Kiryu's body begins to glow with a blue aura. This is called heat mode, and it signals that you can use special heat actions. Try using heat actions while sobering up the drunkards. So press Q with heat gauge, and right click. Your training is now complete. That concludes the explanation of the heat gauge and special moves, but the two drunkards still need some sobriety beaten into them. You take a fighting stance using space. Movement with W will center around the enemy in front of you. This is effective when you want to focus your attacks on a single enemy. Alright. Just little bits of stuff to learn. Huh? What? Where am I? What was I doing here? And who are you? Sounds like that sobered them up. Must be your delicate touch. I remember watching music videos at that bar. Then we got to talking about which idols we liked. Yeah. Then some smartass started making fun of poor, sweet Shoko-chan. And then... my head's throbbing. I can't remember past that. Think you two have had enough for tonight. Go home. Yeah. Ow. Whoa, you okay, mister? Here, I'll walk you to the train. Take it slow. Oof, thanks. You're awful considerate for a kid your age. All's well that ends well. Let's hit that bar. Yeah. The completion list. Completing certain challenges will earn you CP, completion points. You can view them from the pause menu under the completion list. Some are things that will probably happen on their own as you play the game, but others will require more deliberate effort. Exchanging CP. Visit temples or shrines to access the CP exchange menu, where you can spend CP to earn special blessings, ranging from being able to sprint for longer distances to earning more cash from fights. They're a big help, so take a look. Yakuza? What a waste. A damn shame, I say. You've got a punch like a 2-ton gorilla. You go wasting it on drunks? What do you think that talent was meant for? All that raw fighting prowess. Look, I just helped a couple of guys work off some alcohol, that's all. Yes, that's the point. That's the problem. You want to talk alcohol? You're like taking one swig from a vintage bottle and tossing the rest. Going from the look of you, you're Japanese mafia, yeah? Something like that. Yes. Seems like you're pretty confident in a fight. A real dynamite boy. You're calling me boy? Don't get ruffled now, kid. Compared to me, you're practically a toddler.
Hey, Kiryu, what's the holdup, man? It's nothing. Be right there. No sense wasting time on this drunk. I should just go. Too much booze is bad for you, Gramps. Take care. Hey, Hey now, hold up. Wait, I got one piece of advice for you. And I've got a friend waiting for me. If you've got something to say, make it quick. what? Out for a night with your main dog? Me and the boys used to really wreck it back when I was your age. But if you spend all your money playing around, you'll never get stronger. You gotta invest in yourself. What, like a gym membership? No. No. That's no better than spending it on booze. I'm talking about investing in yourself. Literally. Literally. What's that even mean? Glad you asked, my boy. Here's a special lecture just for you. Upgrades now available. Oh, so I can make myself stronger through money. Well, that's a good use for it. I guess we'll boost Kiryu. Oh, I don't have enough money for that. Oh, okay. So there's like... Oh no, that's the only one that's different. So this first ring, with the exception of Phoenix Spirit, costs 400,000 yen. Then the next ring will cost 2 million yen. And then 30. And then 100. Oh wow, it gets expensive. 400 million. 1 billion yen. I guess we'll start with Phoenix Spirit. It's all I can afford. Your heat gauge will slowly rise over time when you are wounded. However, it will only fill up to the second bar. Triggered when health gauge flashes red. Alright. Literally invested money in myself. And it's a brawler tree. Guessing I'll unlock more trees, otherwise what's the point of this menu? Abilities. You keep pouring money into yourself, and with a little training, that talent of yours will grow in no time. So keep the women and wine on a budget. Here? Huh. Investing in myself. Literally. Never thought of that. Haha. Bet you're glad you stopped and listened now, eh? Yeah, I guess I am. Yo, Kiryu. I'm coming. All that serious talk killed my buzz. Time for round 2. You have a good night, my boy. What a weird old man. What's his deal? さあ行くか。Ooh, camera gets a little glitchy in some spots. ラクシーに行くか。お前ふざけんなよ。それトレンディーだろ。遅刻しそう。たく相変わらず品のねえ街だよな。だから人が集まってくるんじゃねえのか。最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ、この彼女って街は。なんだ、不器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。錦山くん。よなんだあいつら。う現役女子大生ホステスの
まどかちゃんとゆいちゃんだ。はねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。信じてるよ。女ってのは器用なもんだね。ありがとう。じゃあまた後でね。待ってるよ、錦山くん。いつの間にか大した顔じゃねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それがなんだ。だから兄貴たちと飲むときいろんな女連れてくと、それだけで小遣いくれるし、俺の組での覚えもめでたくなる。どうせ極道やるならどんな手使ってものし上がらなきゃ意味がねえ。違うか？なるほど、そうかもしんねさあ、店はここだ。今夜はとことん付き合ってもらうからな。えな。お前この店にはよく来んのか？ん？これで2度目だけど。なんでだ？ボトルキープなんかしてるからよ。常連なのかと思ってな。ちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう。店のもんに顔も売れる。俺は安く見られるのはごめんなんでな。なるほど、お前は偉いよ。確かに見栄ってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。つってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか。俺はおやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体張るくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたらおめえは今のままでいいのかもな。おめえが下で頑張って風間のおやっさんが出世すりゃ、おめえにも出世の芽が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただおめえは風間のおやっさんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。おやっさん、なんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうな。そりゃ堂島組の方が格は上だけどさ。よせよ、おやっさんに考えがあってのことだ。まあそうだな。よし、真面目な話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜなあ。わかった。今日はとことん付き合うぜ。 Karaoke, huh? Karaoke is a rhythm game where you press buttons shown on the screen and time with a song. Simply press the indicated button when the cursor reaches it. Make sure to press the correct buttons at the right time. The better your timing, the more points you will get. If your timing is really off, it will not count even if you press the correct button. When someone else sings, you can support them with interjections.
You can choose either simple or lively interjections. Simple interjections offer easier inputs, but you won't get more than 90 points. For a chance to score more, try lively interjections. Well, this will be interesting considering I'm not using a controller. Oh, it shows me the regular keys in a combination with that. So it looks like it's just the arrow keys. Should be easy enough. Let's give it a try. This button. So we got Judgment Shinpan or Bakamatai. Let's try Judgment Shinpan. We'll sing. Alright, let's hope I don't do too horribly. Well, that was epic. Made a few mistakes, but one thing about triangles, it's kind of hard to tell from the direction so much. They kind of look similar. End up having to go based off color more than anything. But I can't complain, 95. Karaoke King. Had 3 mistakes, 4 bads, 4 goods. I could do better next time, I hope. Entertain yourself 10 times, 1 out of 10.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。バカ。そらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割にはノリノリだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろなあ。よせよ。そんなわけねえだろ。それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも言っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。まあいいじゃねえか。付き合えよ。天国圏でどうだ。しょうがねえな。わかったよ。Yeah, karaoke was actually pretty fun. 行くぞ。タクシーで行くか。前から思ってたけど、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。
流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてる。それ周りにバレてんじゃねえのか？かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人8匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。おい、なんだよ。全然食ってねえじゃんか。だからもう食えねえって言ったろ。大盛りなんか頼みやがって。情けねえこと言うなよ。それでも男が。昨夜11時頃、カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、桐生。カムロ町で殺したと。よくある話だろうが。いや、お前昨べの取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつやめてくれ。俺が取り立てたやつだ。お前本当に間違いねえのか。はあ、何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。ああ、早速呼び出した。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前おやっさんが殺にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやっさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが殺にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かっていや、3人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやっさんを殺に売ったってことか。
もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやっさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろ。そうか、そうだな。分かった。俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねえ。I've got to call Dojima family headquarters. There should be a payphone around here. Find a payphone. Let's go ahead and look at my pager. Unread messages. Okay. That's the Dojima family office number. The 49 in front means it's urgent. Alright. And now we actually got... Well, I mean, technically we had control before, but... Now we don't have somebody to follow. Ah, here's a payphone. Better call the family office. Kiryu だ。そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか？あ、はい。久世の兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、わかった。Well, I guess I better take a taxi to the Dojima family headquarters. Go to Dojima family headquarters. You can save the game and use the item box at payphones. Do I have anything in the item box? It's a negative. But we will go ahead and save. Let's save. Create new save. Save complete. Excellent.